Энди Иббот – тренер по езде на мотоцикле, писатель, автор, спортсмен, вдохновляющий спикер. Энди начал ездить на мотоцикле с 14 лет. Его первым мотоциклом стал байк с двигателем 50 кубов Джеллера. Но позже, за годы работы, он познакомился с множеством моделей мотоциклов. Шестилетняя карьера Энди в качестве журналиста, который писал о тестовой езде, дала ему глубокое понимание мотоциклов и их производителей. В 1996 году он познакомился с Калифорнийской школой супербайкеров. Со своим другом, партнером Кейдом Кодом Энди решил создать свою собственную школу, известную сегодня как Калифорнийская школа супербайкеров Великобритании. Спустя 19 лет этот бизнес увеличился в масштабах. Он был тренером многократного чемпиона мира Валентина Росси, Тома Лютти, Сандре Кортези, британского чемпиона по супербайку Лина Камера и многих других. В 2011 году Энди развивал скорость на мотоцикле до 225 миль в час. Это привело к 27 сломанным костям. Но не авария на мотоцикле, а обычная операция изменили его жизнь. В результате тело Энди перенесло инсульт, что повлияло на его способность ходить и говорить. Ему сказали, что он никогда больше не сможет это сделать. Но Энди смог восстановиться. Он стремится построить жизнь с нуля и смог создать успешную историю, которую он с гордостью рассказывает сегодня. Для меня большая честь встретиться с вами. Dr. Mальцев says that it's an honor for him to meet you. Good. Glad to meet you too. Я очень рад также с вами встретиться. Ну, я с вами хотел бы поговорить о вождении мотоцикла. I would like to speak with you today about riding a motorcycle. Absolutely, you'll come to the right man. Конечно, вы встретились с правильным человеком. Я знаю. Вот. Давайте предположим с вами, что существует некий молодой человек, которому понравился мотоцикл. Он его сегодня как бы купил, этот мотоцикл. И вот что дальше делать? То есть понятно, что нужно идти в мотошколу, как бы, но все мотошколы разные, как бы. И вот я вас как профессионала хотел бы спросить, как бы вы учили этого молодого человека для того, чтобы он ездил хорошо и безопасно? So, Andy, could you please imagine a situation? Let's say there is a young man who just bought a motorcycle. He really loves this. He wants to learn this. And certainly there are a lot of motor schools, and people recommend going to a motor school. But since there are just so many different approaches, what would you, as a professional, how would you teach that boy if he would come to you, that young person, so that he can ride decently and safely? Right. Well, first of all, we would teach the same person 3 levels. From those 3 levels, then they go on to 4th and into racing. So ultimately, we teach racers as well as road riders. То есть при обучении любого человека существует неких 3 уровня, которые он проходит. Есть 4-й уровень, после чего человек становится профессиональным гонщиком. То есть мы и гонщиков, и обычных водителей учим одинаково в начале. And that is, it doesn't matter to me. I've taught from 6 years old all the way up to 95. И для меня, как для инструктора, безусловно, не имеет значения, кого обучать, потому что я обучал и 6-летних детей, вплоть, и до 95-летних стариков. То есть всех разных людей обучал. We teach very few races. Races account for 5% of its turnover, and the other 95 is all road riders. That's how it's been, and we can push the school by saying it's brilliant because we have so many world champions behind them. I've taught 2, Sandra Cortese and Thomas Lutti.
Он говорит, мы не так многих гонщиков профессиональных обучаем. Из 100% 5% будут профессиональные гонщики и 95% обычные водители, да. Но саму школу мы можем, конечно, презентовать этому миру и говорить, что она просто потрясающая, потому что у нас в практике огромное количество чемпионов мира по гонкам, которые вышли из нашей школы. Я лично, я так понимаю, с нуля воспитал, 2 фамилии назвал. Томас Люти, это со Швейцарии. And Sandro Cortese, who's German guy. И Сандро Кортезе из Германии. Okay. Не We have also taught. And it is and Valentina Rossi as well. Oh yeah, of course. Конечно. There are many other champions in between. There are World Superbike champion, British Superbike champion, and I've taught from 6 years old. I've taught Nibbler, that's the guy's name. He's 10 years old and won the British mini bike champion. And Sparky, yes I know his name, he's won the British touring. И вот тех учеников, которых он воспитал, они стали мировыми чемпионами и по супербайку. Также он обучал 10-летнего некого Нибло, который в этом году, это книжку он показывает свою, которую написал, который в этом году... И он там говорит. И он воспитал также одного человека, которого вы, наверное, знаете, Спайки его зовут. И вот он на этой обложке говорит. Окей. Как же мы его будем учить? So when we come to the training of a young man, that we would like hypothetically we want him to be a very safe rider and to be a decent one. And you said that there are 3 levels of learning, and then there's 4th. And so could you please elaborate on these 3 levels? What are the main components of the method? Well, level 1 is how the rider interacts with his bike, how he uses his body to make the bike do what it wants to do. Mm-hmm. Level 2 is all about his eyes. Level 2 is the most important we speak. It's about how they use their eyes, what they get from their eyes. Level 3 is again, it's back to man and machine, and level 4 is technical. Mm-hmm. Вот 4 уровня вкратце он описал. Первый уровень – это он связан с тем, как человек взаимодействует с байком, как он своим телом заставляет байк делать то, что положено. И уровень номер 2, связанный со зрением, с глазами, это очень важный, говорит, уровень. Третий уровень – это опять же человек и машина, их взаимодействие. И 4 – это техника. А чем первый от третьего отличается? So, could you please say what is the difference then between a level number 1 and level number 3? Because that's again man and machine, and the first is also about interaction of a man with a bike. What is the difference? It's just a gradual build-up throughout the lessons. They do 5 lessons per day. That's for level 1. Level 2 is 5 lessons. Level 3 is 5 lessons. And it all slowly builds on each other. The thing is that the riders get a big result at level 1. They don't seem to get as much a result at level 2 unless we pour them how important the bike and your eyes are, and that's how it builds. Each level builds the one before. Like with Sandro or any of our riders, they all start at level 1. Level 1 is where they all start. Дело в том, что это просто некий другой уровень. Так как на каждом уровне по 5 уроков, каждый день по 5 уроков, в целом, я так понимаю, 5 уроков на каждом уровне. То есть мы начинаем с основ. И так как на первом уровне у человека очень большой прогресс, на следующих уровнях он не сильно этот прогресс заметен. За исключением вот 2-го уровня, когда мы объясняем важность, например, глаз, да.
То есть третий уровень мы так и не поняли. Это просто некий следующий уровень. Сейчас я еще раз спрошу. Да. So there's level 1 and level 2 and all these levels have 5 lessons. The first level you said it's about how a person interacts with a bike. And the third level you said it's about man and the machine. Could you please elaborate? We don't understand what is the level 3 is about. If we talk about the bike and the rider, the first level, it gets the two of them together. So they make go on. And the first lessons deal with that on level 1. By the time it gets to level 3, they would have done the level 1 and level 2. So 3 is a much more advanced concept than level 1. Дело в том, что на первом уровне человек просто учится вместе находиться с байком, то есть вместе как-то с ним взаимодействовать. А на третьем уровне это он прошел первый уровень и второй, и это вместе все соединяется, и просто немножечко глубокий уровень понимания. Окей, все. А четвертый это гонщик? Это техника, он сказал. Это техника гонок именно. And the fourth level, when you say it's a technique, would this apply only for racers, not for usual riders? No, it can. It applies to racers on road riders who appear on track days, and to some road riders it appears in their road riding. It does cover all 3 levels, all types of rider. Types of rider. It covers level who just wants to ride is on the road, wants to ride the road and track days, and then just track days. То есть четвертый уровень полностью подходит и для обычных водителей. Что касается гонщиков, на этом уровне также обучаются люди, проходят подготовку в тот день, когда у них будет гонка. То есть она и для тех подходит. Так а что там? And what do you teach on the level 4? Что ему еще нужно освоить? What else should he master? Что ему еще нужно? You tend to be more refined because you want them to improve their riding. But what you get down to level 4 is really the small amounts. Like you get, you find they weren't getting the gas too hard, which you taught them at level 1, you got a huge response on, but level 4, you need instrument, instrument, so all the techniques are similar, but more refined. То есть все техники те же, то, что преподавались до этого, но это некий просто углубленный, более изящный метод того, как что-либо сделать, например, как они работают с газом. То есть, по сути, больше нюансов. Basically, fourth level is about the nuances, covering more and deeper nuances that were not covered in previous levels. That is a good way of describing it. Это Yes. хороший способ описать четвертый level. Окей. Когда новички начинают, какие основные ошибки они допускают при обучении вождению байка? Andy, so when beginners in general starts learning how to ride, what are the common mistakes that they do in your experience? How do you think? Well, going on level 1 is the throttle. This bit here. They just don't know how to get it on properly. And you really have to teach them. In the first level of the first one is about throttle control, and them getting it right, suddenly the bike becomes more stable, and they are a lot happier. То есть первое, это всегда на уровне 1 обычные ошибки, это управление дроссельной заслонкой. Они не умеют ею управляться, и как только им получается правильно закручивать, откручивать, сразу же байк стабилизируется, и они тоже счастливы. Окей. То есть, по сути, основная проблема, у новичков это открутить, закрутить газ. So basically, the main mistakes which is done by the beginners is all about rolling on and off, making it right, throttle. It's how they roll it on, how much they roll it on, when they roll it on, and where they roll it on. Но это And говорит... that all depends for all each and every corner that they go to, depending whether it's
a decrease in radius, increasing, the same. It's huge. It's huge. Говорит, очень много нюансов, зависимо, когда, как они откручивают, в каком повороте, какой радиус. Нет, я вот понимаю, как вот я понимаю, я как бы небольшой специалист в езде на мотоцикле, насколько я вот, как бы понимаю, что по сути своей мотоцикл это транспортное средство, которое не может стоять на месте, как машина. So, Oleg says, as I understand, the motorcycle is a certain transport which cannot statically stand in one place for a long time. То есть ему нужно постоянно двигаться. I mean, it has to be always in motion. Для того, чтобы он был устойчивый. So that it is stable. Yeah. The bike is unstable up to the point of 4 miles per hour. Below, well, like 2, 1, 0, it's completely unstable. They only become stable with the rider applying throttle that takes them beyond 4 miles an hour. After then, they've got a machine that works. То есть, правильно говорить, все, что ниже 4 мили в час, байк совершенно нестабилен. Чуть выше 4 мили в час, когда применяется газ, то он уже более-менее начинает стабилизироваться. Я так понимаю, что это основная проблема вождения байка. And this is the main problem of riding a motorcycle, right, in the beginning. Yes, there are two problems in the very, very beginning. The one is they don't know how to use that, and two, they look with their eyes down here. То есть две основные проблемы для новичка, то есть они не знают, как вот это И пользоваться. вместо вот этого, вот глаза. это, все время глаза вниз. Да, не вверх, не вперед, а вниз. А вниз они, потому что у них нет координации движения между частями телами, руками и ногами, как бы, ну, то есть при вождении. And the reason their eyes are here and not straight is because they don't have yet that coordination of the body, I mean, among all the parts. The bike, hands, feet, right? Is that because? Yeah, there's a lot of things to do when you're a young rider, when you're old rider, is if you look towards the floor, everything's happened so fast, and they're catching the controls and everything all too quickly, and it can cause a mistake. Whereas if they look up and look ahead, they've suddenly got all this more time, and therefore speed. Дело в том, что вначале человеку сложно управляться с огромным количеством разных вещей, которые на мотоцикле, он боится, что допустит ошибку. А когда он вперед смотрит, что-то связано со скоростью. То есть, по сути своей, эту координацию лучше отрабатывать на стоячем байке, да, то есть, когда он не заведен, да, то есть, прежде чем начать движение. То есть, может, лучше поработать над координацией до того, как ты сядешь, ну, уже когда ты заведешь байк и начнешь движение. So, Andy, do you think it is better to start learning this basics, the coordination, on the bike which is turned off, which is just stable, then you learn some coordination and then you start riding it? Do you think this would be good? No, because the stable bike and the unstable bike are two different variances. So whilst your bike, you can put them in the position they should be if they want to get their knee down, or they want to right to left. That is fine, but it comes a whole new ball game with gravity. Because once they go over 5-10 miles an hour, gravity has a big effect on the bike and on the rider. Говорит, нет, потому что когда мотоцикл включен, то есть это совершенно другая ситуация. И особенно, когда человек разгоняется уже на 5-10 миль в час, то сила гравитации уже по-другому начинает и на байке, и на водителя действовать. Поэтому ему нужно этим учиться. То есть учиться координации лучше на движущемся байке, но медленно, правильно? So is that, do I understand you correctly that to learn, to get that amount of coordination, it would be better to learn it on a moving bike, but the one which is moving very slowly?
that all depends on where they're looking as to whether the bike is slow or not. I'll give you an example. I teach some rookie 250 riders in the British Championship, and they find they are good or bad depending on where they look. Yeah, so you get them to look more and define what they're looking at, then they won't feel faster, but they will be faster. Он на примере гонщиков приводит пример, говорит, тех, которых я вот для британского чемпионата готовила, 250 на байках, да. Они, говорит, оцениваются по тому, как они выглядят на байке. И говорит, если они хорошо выглядят, правильно выглядят, имеется в виду, то, возможно, да, они не так быстро едут, но они потом поедут быстро, если они вот внешне могут правильно. То есть посадка играет важную роль. So basically what you're telling is body positioning plays a huge role. Yeah, and there are different types of body position. You've got sit up and ride like a normal human. You get hang off and all points in between. And you've got to decide which one of them may or may suit. For instance, if you took the disabled rider, he wants to hang off, but his body won't let him hang off. You take a street rider who doesn't want to hang off, and then you take the racer, and he's got several different body positions that can be classed as wrong to get the right one. So there are several different body positions you can end up with. Он говорит, да, это играет большую роль, но зависит от того, какое положение тела нужно, потому что бывает разное. Есть обычное, стандартное, есть свисание или как перевешивание, и ситуации могут быть самые разные. Например, гонщики, они перевешиваются самыми разными способами, и это считается неправильно, но они это делают неправильным способом, чтобы добиться правильного некого положения в какой-то момент. Есть, например, люди, инвалиды, тоже водители, они хотят перевешиваться, но не могут, тело им не позволяет. Или есть люди, которые боятся этого делать, ну, разные, говорит, виды. Окей.